So, ayan guys, ito na naman tayo. Gagawa tayo ulit ng isa pang refreshing drinks or smoothie. So, ayan guys, gagawa tayo ng strawberry peach smoothie. So, ayan ang ating ingredients. The chia seeds. Lagyan natin para mas healthy. And ang ating strawberry na nakat ko na. And ating peach. And ayan, ang ating lactobacillus drink or Yakult yan. So, ayan, may nakalagay na sa aking food processor guys. So, ayan. Let's start. So, ayan siya guys. Ano natin isang Yakult. Ayan. So, need sugar guys. Para healthy. So, mag-add naman tayo ng 1 teaspoon na chia seeds. Okay, so ating chia seeds. Ayan. Peach and strawberry with chia. Healthy. And start. Grrrr. Char. Yung matamis, so mag-add lang kayo ng sugar guys. Dahil ayaw ni Amo ng matamis, so natural na